viewers, welcome to our channel Telugu Kiwi. సో ఇంకా ఇండియాలో కోవిడ్ అలానే ఉంది, నేను ఇలానే చెప్తూ ఉంటాను. ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. బయటకు వెళ్ళాలంటే డబుల్ మాస్క్ వేసుకొని వెళ్ళండి. ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ఈరోజు మీ వీడియో ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ thumbnail లో చూసేసి ఉంటారు కదా. సో we have already gone to I should say మేము ఇది క్రిస్మస్ హాలిడేస్కి క్వీన్స్ టౌన్, వనక, ఆరో టౌన్, క్రోమ్వెల్ అలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాము. మీరు కనుక లావెండర్ ఫామ్ చూడకపోయి ఉంటే లావెండర్ ఫామ్ వీడియో ఇక్కడ ఉంది, చూసేయండి. అది కూడా ఆ టైంలో వెళ్ళిందే. సో ఇప్పుడు మేము మీకు చెర్రీ తోటలకి తీసుకెళ్ళబోతున్నాము. ఇది ఎక్కడుంది డార్విన్, ఎక్కడుంది ఇది? క్రోమ్వెల్. గుర్తుందే, క్రోమ్వెల్ గ్లెన్వేల్ ఆర్చర్డ్స్. వేరే ఆర్చర్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి, కానీ అక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ పిక్ చేసిన చెర్రీస్ మనకి ప్యాక్ చేసి ఇస్తారు, మనం కొనుక్కోవచ్చు. బట్ ఈ ఆర్చర్డ్లో అయితే పిక్ యువర్ ఓన్ చెర్రీస్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళాము, మేము పిక్ చేసుకున్నాము. ఇంకా లేట్ ఎందుకు, let's go! Today, me and my mama in the car, and my mom is driving. As you can see, we're driving to Wanaka, and we're also going to do cherry picking, right, Amma? Yes. So here's the road, and we will be there in 36 minutes. చెర్రీ ఆర్చర్డ్స్తో పాటు ఇక్కడ వినియార్డ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి, చూడండి. నాకైతే రోడ్ ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఈ సాంగ్ అయితే ఖచ్చితంగా గుర్తొస్తుంది. గుండెల్లో ఏముందో కళ్ళల్లో తెలుస్తుంది, పెదవుల్లో ఈ మౌనం నీ పేరే పిలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ సాంగ్ న్యూజిలాండ్లోనే తీశారు. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆ వీడియో చూడకండి, ఆగండి. నా వెనకాల చూసారా ఏమున్నాయో? చెర్రీస్ గుత్తులుగా కాసినాయి. ఎంత బాగుందంటే అది. అలా తీసుకొని ఇట్లా వేసేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎంట్రన్స్లో ఒక షాప్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళగానే మనకి బకెట్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు డార్విన్ చూపిస్తున్నాడు కదా, అది. ఇది వచ్చేసి సౌత్ ఐలాండ్లో ఉంది, గ్లెన్వేల్ ఆర్చర్డ్స్కి వెళ్ళాం మేము, క్రోమ్వెల్లో.
this one that fell on the ground. Except we're not going to get the ones that are on the ground. We're going to get ones that are on the trees. Ikkadunnayra Dharvin. So, this is how you pick some. Show them, Dharvin. I picked the one. Now we put in the bucket. Let's pick some more cherries. They're yummy. No, they're yummy. Here. That's a big one. Ikkadunnay Dharvin inka. Chupi. There's two more. Yeah. Let's go. Hi guys again, I got these much cherries. Now we're gonna get some more cherries. I have so far 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cherries so far. My mum has 0 cherries so far. Because I'm taking the video. Yeah. Dharvin. Ikkada chudu, ikkada ra. Look, I'm getting more cherries, lots of cherries by here. So I have these much cherries now. Now I'm going to pick some from here. So just see me. I got 2. Do you want to? We good, thanks. ఇది నీ ఫస్ట్ చెరీ పికింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, రైట్? ఎలా ఉందో చెప్పు. How is it? How do you feel? Exciting and very happy. Are you having fun? Yep. This is my mom's bucket. She has so less. And look how much I have. I have more than her. Super. And Show how you're picking. 501, 502, 503. 503.
సో అదండి సంగతి. మనం పిక్ చేసుకున్న చెర్రీస్ ఇక్కడ వేయి చేసుకొని పే చేయాలన్నమాట వెళ్ళబోయే ముందు. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ గ్రేడింగ్ కూడా జరుగుతుంది చూడండి. ఓకే అండి, బాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఆ వీడియో. మీకు తెలుసు కదా ఏం చేయాలో.